Next slide. The first thing that is so important for us that we have to know that why do we advise, or what is the purpose of learning ABGs? The first thing is that ABGs basically assess the degree to which lungs are able to provide adequate oxygenation and elimination of carbon dioxide, and also tells us about the degree to which kidneys are able to reabsorb or excrete bicarb. So in ABGs, mostly it's not only concerned with the lungs. The first thing that you should keep in mind that it is not only concerned with the lungs, it is basically overall control the buffer system, human buffer system as well, which includes the kidney as well. Next. ABGs basically tell us about some common things that you have to know. There are basically 4 things that ABGs basically describes us. The first thing is about ventilation. With the help of ABGs, we can know that how much is this patient ventilating their alveoli. On this way, we can know that whether our patient is adequately ventilated or not. This ventilation has basically a close association with PCO2. In that PCO2, if the patient is ventilating, so normally in normal ventilations, if the patient's blood gases are in its normal state, so that's normal ventilation. But whenever if there is any reduction or decreased level of PCO2 from 40, if it is more than 45, so we can say that this patient is basically under ventilating. Or if the PCO2 level is less than 33, so we can say that this patient is under over ventilating. The first پښتو کې به ایکسپلین کوم درته ABGs مین سلور سيزونه مونږ ته ښيي. هغه سلور څه ضروري هغه دي. اول ضروري خبره دا ده چې وینټیلیشن مونږ ته دا ښيي چې دا کم پیشنټ چې کم وینټیلیشنز کوي آیا دا پیشنټ وینټیلیشن کافي دی که نه دی. پیشنټ نارمل وینټیلیشن کوي یا پیشنټ وینټیلیشن ډیر زیات کوي یا خپل پیشنټ کم وینټیلیشن ریټ دی هغه کم کوي. د وینټیلیشن کلوز تعلق چې کم دی هغه PCO2 سره دی. نو د PCO2 چې کم نارمل رینج هغه موږ سره چې دی 6 کیلو پاسکال نه کدا موږ سره زیاتیږي نو هغه چې ایکول کیږي څومره سره 45 سره. نو په دې کنډیشنز کې موږ ویلی شو چې دا پیشنټ چې دی انډر وینټیلیټینګ کنډیشن کې دی. مطلب د هغه وینټیلیشن پروسس چې دی هغه نارمل نه دی. او که چېرته همدغه PCO2 موږ سره د خپل نارمل حد نه کم شي یعنی موږ سره د 33 نه موږ سره کم شي نو موږ وایو چې دا پیشنټ چې دی وور وینټیلیټ کیږي. نیکسٹ سلاید. بل موږ سره tissue perfusion خبره ده. The second most important thing is basically oxygenation or perfusion. It tells us that whether this patient is adequately oxygenated or not. If the patient is not adequately oxygenated, so at the consequences we have anaerobic metabolism. That is a close association with the SaO2, saturation of arterial oxygen. If the patient arterial oxygen saturation is 80, so we can say that this patient is probably adequately ventilated. Or if this patient is saturation is more than 87%, so we can say that the patient is definitely or adequately oxygenated. The دوم ضروري پوینټ په ABGs کې موږ سره څه دی ټیشو اکسیجنیشن دی. کم نارمل اکسیجنیشن چې کیږي هغه خپل نارمل فزیولوژي دی خو که چېرته نارمل اکسیجنیشن د ټیشو ونه شي نو په هغه بیس کې دوم هغه کې موږ سره چې دی کم انایروبیک میټابولیزم چې دی هغه منځته راځي. نو د دې لپاره ضروري چې کم دی اکسیجنیشن پروسس لپاره چې کم دی هغه پارشل پریشر اف ارټیریل اکسیجن چې کم دی دا ضروري دی موږ سره. که چېرته 80 پورې وي 80% پورې نو موږ ویلی شو چې دا پیشنټ ته په کافي اندازه باندې اکسیجن رسي. او که چېرته دا موږ سره د 87 نه اباو شي نو موږ ویلی شو چې د پیشنټ ته بالکل په پوره اندازه باندې اکسیجن رشي. او دا چې کم سیلز دی موږ سره دی کې کم نارمل اکسیجنیشن پروسس کیږي او په دې ټایم کې موږ سره انایروبیک میټابولیزم پروسس نه کیږي.
In case the condition 80 نمو سره کمیږي نو په دې conditions کې patient ته anaerobic metabolism start کیږي. بل ضروری پوینټ دریم چې کوم دی that is VQ mismatch. VQ mismatch باره کې موږ ته پوره ډیټیل ABGs راکوي چې is there any evidence of ventilation perfusion mismatch or not. The patients کې دا process روان دی د دې نتیجه کې دا patient چې دی ventilation perfusion سره مشکل خو نشته دی patient ته. او په لاست کې acidic base balance of the body. د acidic base balance چې کوم دی دا موږ سره پوره د جسم چې کوم هغه نورمل پروسس دی چې کوم مطلب پیشنټ اسیډیټي سایډ ته ځي یا الکلینیټي سایډ ته ځي دا موږ مخکې سلایډز کې ایکسپلین کوو. The other important thing is that why order in ABG? What is the most important significance in ABG? ABGs is basically not a routine advice investigation. Always remember that it is not routinely advices from OPDs. It is mostly advice in all critical patients, like in emergency departments, in high dependency units, in ICU. These are the common sites where we advise ABGs. So the first thing in advising ABGs is basically establishing diagnosis. To know that what is our diagnosis. Like, for example, initially if we have a patient and we know this patient is in respiratory failure and we don't know whether the patient is in type 1 or in type 2 respiratory failure, we just advise ABGs. With the help of ABGs, we can easily make a diagnosis. Or if a patient is having some metabolic disorders or the patient is having some renal related issues, so ABGs is a really important investigation which helps us in differentiating or making or establishing a diagnosis. It helps guide treatment plan. In some conditions, ABGs helps us to make our plans, mostly in critical patients, whether this patient needs non-invasive ventilator or whether this patient needs mechanical ventilator, whether this patient needs long-term oxygen therapy or whether this patient needs control oxygen. So in treatment plans, ABGs really helps us. The other is aids in ventilatory management. Always remember that whenever the patient is on mechanical vent, the mechanical vent is basically operated with association with ABGs. Like those patients who are put on mechanical ventilator, for those patients, we mostly do ABGs routinely to see the outcome of our ventilatory support, the sitting on which sitting the patient is, and the parameters, which parameters are advised to the patient on ventilator. So whether our treatment is effective or not, whether to bring some changes in the settings of ventilator or not. So ABGs is basically a ventilatory management tool. هغه کسان د چې کوم مطلب وایي چې په پښتو یا دری کې خیر دغه تبم تشریح کوم ABG موږ ولې کم مریض ته کوو. اول د تشخیص لپاره چې د یو مرض تشخیص وکړو، بل دا ټریټمنټ پلان چې یو مریض ته موږ کوم ټریټمنټ پلان اچو چې د مریض ته سب مشکل دی دته اوس مطلب کم ماشین پکار دی لکه سی پیپ پکار دی بای پیپ پکار دی میکانیکل وینټ پکار دی. بل هغه مریضان چې کوم سره په میکانیکل وینټ سپورټ باندې وي د هغې د اپریټینګ لپاره چې دې ته کم سیټینګ مونږ ولګو، سیټینګ مونږ زیات کو، سیټینګ مونږ کم کو، کم موډز ورته د وینټ ولګو، نو دا ټول د ABG سره د دې هغه آوټکم مونږ د ماشینو آوټکم چې ګورو په وینټیلیټرز کې هغه مونږ په ABGs کې ګورو. بل پکې ضروری پوینټس د acidic base status and electrolytes, especially in critical ill patients. Next. This slide is also with consequence with the previous slides, that's monitoring of critical ill patients. All those critical patients who are in ICU, in HDUs, in routine basis, on daily basis, or in every second basis, we monitor these patients with ABGs. Monitoring treatment of non-respiratory failure. If the patients are in respiratory failure and they are already diagnosed cases, we see the outcome of our treatment with the help of ABGs. Like for example, if a patient is on BiPAP, bi-level positive airway pressure, so such patients are basically advised ABGs, like to see the outcome of the
non-invasive ventilatory support that we are giving this patient, whether it's effective or not. If it is effective, so we can carry on the same treatment. If it is not effective, so we can bring changes in the sitting. The other important is ventilated invasively or non-invasively. I have already explained that. Impaired conscious level. Those patients who are GCS was down and their GCS was deteriorating, so ABGs is routinely advised in those critical patients. In systemic sepsis, like those patients who are having disturbed acidosis status, so it is advised to those patients. And those patients who are hospitalized and certainly and unexpectedly, they get deteriorated. So one of the routine in baseline investigation is ABGs for them. د هغه مریضانو لپاره چې کوم کریټیکل وي د هغو لپاره روټین کې موږ ABGs کو ABGs هر چاته نه کیږي، خاص مریضان ته کیږي چې هغه ډېر کریټیکل وي، هغه مریضان چې کوم پر ریسپیریټري فیلیر ټریټمنټ باندې وي او د هغې نتیجه یا آوټ کم موږ ګورو، لکه یو مریض په سی پیپ مشین باندې وي، بای پیپ مشین باندې وي، په ریسپیریټري ټایپ 2 ریسپیریټري فیلیر سره موږ سره ایډمټ شوی وي، د هغه آوټ کم موږ ګورو دې لپاره. او بل هغه کسان چې کوم په انویسیو او نان انویسیو ventilatory support باندې وي، لکه میکانیکل وینټ باندې وي، نو هغه پیشنټ لکه موږ مخکې ایکسپلین کړل. بل هغه پیشنټ چې د هغې کانشیس لیول خرابېږي، موږ سره GCS واس پیشنټ ډیټوریټ کېږي، ډاون کېږي، د هغې ریزنس رول آوټ کول لپاره چې دا پیشنټ ته ریسپیریټري ایشو ده، رینل ایشو ده یا الکترولایټ ایشو ده، د هغې لپاره روټین کې موږ ABGs ایډوایس کوو. بل سیسټمیک سیپسس کې چې په هغې کې موږ سره موسټلی موږ کنسرن یې څه کې acidosis status ګورو پکې. او بل داسې پیشنټ چې هاسپټلایز وي او هغه سډنلی ډیټوریټ شي او ډېر زیات خراب شي، د هغې په بیس لاینس کې یو ABGs لازمي وي پکې. بل داسې مریضان چې هغې میټابولیک الکترولایټ پرابلمز وي، یا مخکې پیشنټ CRF پیشنټ وي، یا مطلب داسې ډایبیټیز پیشنټس وي چې هغه کمپلیکیشنز ډیولپ کوي، د هغې د کمپلیکیشنز رول آوټ کول لپاره سپیشلی DKA رول آوټ کول شو، یا سټیټس اپیلیپټیکس، severe diarrhea, vomiting، دی conditions کې. او بل پکې acute exacerbation of chronic chest conditions، په دې کې موږ روټینلی دا ایډوایس کوو. ABGs indications, we have studied the indications of ABGs. So the second thing is that procedure. In the procedure, the first thing is that, first of all, you have to know that identification of the patient, whether this patient needs ABGs or not. This is so important. Is there any clinical need for this patient? If it is, so what is that need for that? Secondly, the most important thing in procedure is explain procedure to the patient or attendant. So most of the patients are critical, they cannot give consent, so better to explain it to attendants and take a proper written and verbal consent, because this is an invasive procedure. And the other point that's so important is identify the site, from which site you can take ABGs. And after identification of the site, this procedure should be under aseptic measures. You should have proper aseptic measurements while taking samples. Heparinized syringe should be on bedside. Like in ABGs, for ABGs, we mostly have some specialized syringe. They are already heparinized. And if the syringe is not heparinized, you can heparinize it, just give a flush. Proper position of the patient or proper position to the part from which part you are taking ABGs, whether it is from forearm or it is from, if it is from a radial artery or brachial artery or femoral artery, you should give a proper position to that. Oxygen therapy. Most of the patients who are in respiratory failure or patients who are on mechanical vent, so the most important thing is that you should document it, that on which mood the patient is, what is the FiO2, or on how much oxygen the patient is. And along that, if the patient is so critical, so the first thing is that do not remove oxygen from that patient, and just make documentation that this patient was on that much oxygen, or the patient was on vent with this sitting, and also having FiO2 of that. Proper documentation is so important. And documentation, name of the patient, date of the patient, gender, bed, everything should be documented. And correct, medium, timely sample transportation.
د ABGs اخیستلو طریقه دا لازمي ده چې اول مریض معلومول چې دا مریض د ضرورت شته او که نشته. هر مریض د روټین کې نه کیږي، بلکې مریض په شعور کې ښه برابر وي هغه ته پروسیجر ایکسپلین کوي چې دا یو پروسیجر دی چې موږ ته دا مطلب د هغه نه مطلب رګونه په دوه قسمه دي، دا ورته ایکسپلین کړه لکه سټوډنټس لپاره چې دا مطلب یو خاص رګ دی کم کې چې صفا وینه وي د هغې نه موږ الو. بل پکې دا وی چې مریض نه کانسنټ اخیستل ضروري دی، اجازت نامه. او بل هغه سایډ چې د کم سایډ نه والمه موږ سره مختلف آرټریز دي چې هغې نه موږ الو، ریډیل نه الو، بریکل آرټري نه الو، پیمورل، دا سایډونه دي موږ سره. بل پکې اسپټیک میرس، ځکه دا انویسیو پروسیجر دی، مطلب تاسو ډایرکټ آرټري پینټریټ کوئ نو اسپټیک میرس ډېر لازمي دي په دې کې. هیپرینایزډ سیرنج، ځکه چې بلډ کلوټ کیږي، که هیپرینایزډ سیرنج تاسو یوز نه کوئ هغه بلډ کلوټ کیږي او هغه سیمپلز ریزلټ صحیح نه وي. بل پراپر پوزیشن، چې په کم پوزیشن کې اخیستل کیږي، وروسته سلایډونو کې دا موږ ایکسپلین کوو چې لاس ته کم پوزیشن ورکوو، پیمورل آرټري چې کم اپروچ کوو کم پوزیشن باندې کوو. بل اکسیجن تھراپي ضروري ده چې پیشنټ ته اکسیجن تھراپي څومره روانه ده، په کم کنډیشنز کې چې کم مریض ډیر کریټیکل وي هغې نه اکسیجن لرې کول نه دي پکار. ډاکومنټیشن او کریکټ میډیم دا په صحیح ټایم سره اخیستل او په صحیح ټایم لیږل دي. Where to puncture? These are the common arteries from where you can take the sample, like radial, femoral, brachial, dorsalis, pedis, and axillary. These are the common arteries that are commonly used for taking samples. But the most easiest, or you can say the most comfortable zones from where you can take the samples, the first of all is radial, the second is brachial, and the third one is femoral. Puncture site. These are the common arteries from where we can take the samples. As I already told you that the common three sites that are easily to access, that is brachial artery, radial, and femoral. And rest of carotid, pulmonary artery, tibial. So these are the arteries, but we cannot take it because they are highly invasive. Preferred side چې کوم دی مطلب بهترین side, as I already told you, that is basically the radial. Radial artery is basically easily accessible, easily compressible, and post sampling can easily be observed easily. په دې کې یو دی چې دا موږ سره ډېر ښه access دی. یو خو دا دی چې بالکل موږ په خپله ښه کتی شو، او بل دی چې کم کمپریشن کوو دا ډېر ښه کمپریس کیږي، او بل پوسټ پروسیجر in case patient complications develop کوي، hematoma develop کوي، bleeding کیږي، نو هغه ټایملی موږ ښه کمپریس کوی شو. In previous slide we mentioned the position that first of all you have to palpate the arteries on both sides, radial and ulnar, and then see that which side is most palpable, then you can go on that side. The position, like you can give a proper position, look into the position. Dito gore da blood sample چې دا علي نو د لاس لاندې ورته یو پیلو داسې صحیح دی، دا الیویټ کړی دی ښکاري. پراپر ګلوز یوز کړي، سټریلایز ګلوز استعمالوي، او سټریلایز ګلوز کې اول خبرداري چې مطلب آرټري پراپر پالپیټ کوي او په هغه بیس باندې 45 ډیګري انګل باندې دا پروسیجر کوي. Now the first thing is position, radial, slight rest, extension, IV bag. You can put IV bag or towel or even a drip. Femoral area ki chikam de, that is basically abduct legs, and abdomens. Our conditions ki chide who mostly always remember that in common practice we mostly use radial side, and the second side is brachial, and the third one is femoral. Palpate the artery, palpate and clean the skin, and prepare the syringe with a small amount of air. That is the normal tariqa da. Next, potential complication. You point yaad larai for those patients who are hospitalized in critical unit sites. So for repeatedly taking sample is really difficult. For those patients, we mostly have arterial line. So arterial line is a really effective because
those patients on mechanical vent, they repeatedly needs ABGs investigations to correlate it with mechanical vent. So on daily basis, you cannot puncture the patients, and repeatedly puncturing a artery is a really it has a lot of complications. So those patients just need some invasive procedure just past the arterial line, and from their side you can easily take it. هغه مریضان چې کوم سره پایسیوس کې ډېر ټایم پورې پراته وي ریپیټډلی هغوی نه موږ ABGs نشو اخیستلی. د هغې لپاره ښه طریقه دا ده چې هغې ته موږ لاین پاس کړو، arterial line پاس کړو، د هغې نه وروسته چې دی بیا موږ ډایرکټ هغې نه سیمپلز اخیستلی شو. potential complications د دې موږ سره څه دي چې کوم artery موږ ABGs الو د دې complications موږ سره څه دي. Hematoma is a common complication, arteriospasm, emboli, infection, hemorrhage, vessel trauma, arterial occlusion, nerve damage, pain, anaphylaxis. کم کسان چې local use کوي هغې کسانو هغې ته څه hypersensitivity د هغې وجې نه لګېږي. vasovagal episodes, those common complications دي. Like this patient is basically having some local hematoma. This patient has developed some emboli develop کړی دی. Next. Now we'll come to ABGs. For ABGs, the most important thing is that you must know what is normal, then you can know what is abnormal. These are the common parameters in ABGs that we will be studying in coming slides. pH, power of hydrogen. The normal value is from 7.35 to 7.45, and PCO2 is from 35 to 45 millimeter of mercury, and PaO2, partial pressure of oxygen, from 80 to 100, and bicarb is from 20 to 26, and arterial saturation is from 95 to 100, in base excesses minus n plus 2. ضروري خبر دا دی چې وروسته سلایډونو کې دا ډېر زیات راځي، نو دا نارمل ویلیوز یادول ډېر ضروري دي چې pH پکې د نارمل pH ویلیو دا د بایکاربونیټ دا چې د partial pressure of oxygen, bicarb or arterial saturation. The basic components, the first components, that is PCO2. What is PCO2? PCO2 is basically arterial pressure of carbon dioxide, and it basically measures the amount of carbon dioxide dissolved in the plasma. PCO2 موږ سره هغه لیول د کاربن ډای اکساید ښیي کوم چې ډیزولو شوي وي په پلازما کې. pH is basically hydrogen ion concentration. دا موږ سره ښیي چې کوم نیگیټیو لوګریتم دی د hydrogen ion concentration دا موږ سره ښیي. And bicarbonate basically tells us about what? Tells us about the assessment of metabolic component of acid-base balance. Bicarbonate چې کوم دی bicarbonate موږ سره د acid-base balance چې کوم component دی دا موږ ته proper explain کوي. وروسته explain کوو په ډیټیل باندې. Common هغه دی that's basically calculated by using carbon dioxide in pH. Anderson's the equations دا وروسته explain کوو موږ چې هغه equations base باندې موږ bicarbonate هغه کوو. دا موږ سره normally it's basically component of renal system but has a close correlation with the lungs as well. In base excess basically amount of acid or alkaline that must be added to a sample under standard conditions to return pH to 7.4, and it's calculated by from pH and PCO2. Base excess چې دا موږ سره د جسم چې کوم acidity or alkalinity دا ښیي چې دا مطلب د normalizations لپاره یا normal pH maintain کولو لپاره چې کوم هغه condition دی هغه موږ سره base excess ښیي موږ سره. pH, we already explained this is basically a pre-hydrogen ion concentration, and it is a close correlations with acidity and alkalinity. And pH is basically a scale. pH دې موږ سره د دې هغه د خپل یو scale دی موږ سره لکه موږ مخکې وویل چې power of hydrogen, or it has a close interaction between carbon dioxide, bicarb, and hydrogen. Normally, lungs basically exhaling carbon dioxide, kidneys is retaining or eliminating bicarb, and kidney also excrete hydrogen ions. pH close correlation پدې کې دی چې دا موږ سره دا condition ښیي whether this patient is in acidity or in alkalinity. The substance چې کوم مطلب هغه تیزابیت او alkalinity ښیي دا
دا غي لپاره چې کوم parameter scale دی that is basically pH. The ABG's interpretation کې اول point دا دی چې look at the pH, whether it's normal, it is high, or it's low. Normally we have basically three conditions: normostatic, hyper, or hypo. کله چې pH موږ study کوو, the normal value of pH is 7.35 to 7.45. So if it is elevated, so if it is elevated, so it's high. If it is low, if it is over here, بدل ته بیا موږ سره لږ مختلف دی. pH د normal value 7.35 ته 7.45 نه. کله چې موږ سره pH سیوا کیږي موږ سره دا موږ سره کوم conditions خي pH چې موږ سره سیوا کیږي it shows basically alkalinity. دا موږ سره دا خي چې دا مطلب alkalinity side ته ځي. If there is reduction in pH from 7.35 now it shows acidity. This is basically normal value 7.35 to 7.45. If this normal value is reduced, kada charta kamegi 7.35 kigi, now this is basically acidotic. And if it is elevated 7.45, it is alkalotic. And acidosis and alkalosis can be caused by both problems with respiratory system or metabolic cause, and can also have combined respiratory and metabolic status. The pH correlation دوړو سایډونو کې دی. pH صرف یو سایډ نه وي، دا respiratory side هم کېدای شي او موږ سره چې دی metabolic side هم کېدای شي. مطلب د pH تعلق چې کوم دی it has correlation with lungs as well as with the renal system. Now کله چې acidosis or alkalosis راځي موږ سره it can be respiratory or it can be metabolic, or in some conditions it can be mixed. یعنی the pH correlation په دواړو سایډونو کې دی. Like this is an example, like pH is 7.36, pH is 7.23, pH is 7.47. Look at here, 7.36, 7.23, 7.47. Kadi three parameters ki mogu guru nadi ki musara pH the normal value na sashave de kam shave de. Kapadi level ki mogu guru musara the normal value na pH musara zyar shave de. And 7.36 it is normal. This is a normal state of pH. This is the pH is reduced over here and the pH is elevated over here. This reduction in pH, it shows acidity. Acidity. This patient is having acidity. Now, whether it's metabolic or this is respiratory, other parameters can help that. High pH indicates alkalosis, like the condition of 7.47. It is elevated from the normal value. Normal value is 7.45 akhari range dan agi ki musara seva shu musara. Low pH indicates acidosis. The second one. Padi ki musara pH andaza shaveda kama shaveda. So it shows acidosis. Next. Explain alkalosis, acidosis and alkalosis, this is basically related to compensation. We will later on explain it. The other parameter is PaO2. PaO2 is basically arterial pressure of oxygen. It shows the amount of oxygen dissolved in the plasma. And this value is directly dependent upon the alveolar oxygen pressure. The normal value is 80 to 100 millimeter of mercury. If there is reduction from this normal value from 60 to 79, we label it as mild. If it is from 45 to 60, we label it as moderate. And if it is less than 40, so we call it severe. PaO2, like in the previous presentation, you might have studied respiratory failure, that we mostly have two types of respiratory failure, type 1 and type 2. Type 1 is hypoxemic respiratory failure, in which we have reduction in PaO2 level or SiO2.
and the second is hypercapnic respiratory failure, which is correlation with bicarb, in which we have increased level of bicarb or hypercapnic respiratory failure. Look at PCO2. PCO2 is arterial pressure of carbon dioxide. It's the amount of carbon dioxide dissolved in the plasma. The same parameter should also be applied over here, with whether it's normal, it is high, it is low. The normal value which we studied in the previous slides, it was 35 to 45. If it is between 35 45, we label it as a normal. If it is more than 45, we label it as high. And if it is less than 35, we label it as low. Always remember that bicarb is a respiratory component. Whenever there is reduction in respiratory component, slides के अक्सर ज़रूर करिए जो पख्तों के हुआ है PCO2 چې کوم سره دی هغه د کاربن ډای اکساید هغه لیول خي چې کوم په پلازما کې حل شوی وي په دې کې ضروری خبر دادی چې دا نارمل دی دا موږ سره زیات شوی دی یا موږ سره کم شوی دی نارمل ویلیو د 35 45 پورې نارمل دی موږ سره ک 35 45 رینج کې وي دا نارمل کنسیډر کی کدی نه موږ سره زیاتیږي نو دا موږ سکو های کنسیډر کو او ک 35 نه موږ سره کمیږي دې ته موږ لو وایو او د دې دا چې د respiratory component دی abnormality in PCO2 will indicate respiratory problems मतलब که په ABGs کې significantly ډیر زیات مسله په PCO2 کې راغلی وي نو mostly this patient is having some respiratory problems bicarb د دې close تعلق چې کوم دی هغه basically renal system سره دی او pH موږ ویل دا combine دی دواړو کې راځي like for example PCO2 40 PCO2 23 PCO2 48 40 چې کوم دی د دې دواړو رینج کې راولو 35 45 رینج کې چې راولو this is normal بل دا وګوره 23 کټ اف ویلیو موږ سره د bicarb چې کوم هغه 35 و 35 نه دا اوس 23 دی موږ سره لو شو 48 کو وګورئ 48 موږ سره سیوا راغله د 45 نه سیوا شو نو high PCO2 indicates acidity high PO2 چې کوم سره ده دا موږ سره acidity ښيي او low PCO2 it shows alkalosis لکه دا parameters کوم سره په ABGs کې راشي کله پیشنټ bicarb دومره وي نو موږ ویلې شو this patient is having alkalosis هو کدا موږ سره د یو پیشنټ راشي نو موږ ویلې شو دا پیشنټ چې دی this patient is having some acidosis او دا موږ سره normal value دی look into bicarb bicarb مخکې explain کو چې bicarbonate is basically calculated by bicarbonate چې کوم calculations کیږي that is from carbon dioxide and using and pH using Anderson's the equations دی دا موږ use کو دا مخکې دا slide repeat کیږي په دې کې یو main point دا یاد لرئ چې مطلب the measurement of amount of acid or alkali that must be added to a sample under a standard condition to return pH to 7.4 and calculated from the pH and PCO2 دې کې دا هغه چې کم کیږي دا compensation system خې دا موږ وروسته explain کوو چې اول په normal پوه شو به وروسته دا discuss کوو bicarb کې the same it is normal it is high it is low as we already explained in the previous slide that bicarb is basically a metabolic component bicarb چې کم دی دا موږ سره metabolic component دی normal value sumra 22 to 26 the normal value there any abnormality in bicarb indicates a metabolic problem کله یو patient په ABGs کې زیاته مسله راځي او په هغه کې ډیر زیات متاثر شوی سوي bicarb وي نو موږ وایو د patient ته metabolic issue ده normal value da 22 to 26 next these are example patient having bicarb 25 milliequivalent per liter 19 milliequivalent in 32 25 normal range ke de 19 na mung sara 22 na kam shu au 32 chi kam de mung sara 26 na zyat shu no this is basically a normal state 19 da chi kam de mung sara kam shave de au 32 mung sara zyat shave de 26 na
او بایکارب کې دا چې if it is elevated کدا موږ سره زیاتیږي so it shows alkalosis دا موږ سره alkalosis ښایي خو که بایکارب موږ سره کمیږي بایکارب موږ سره acidity ښایي normal state normal وي bicarb kidneys excrete hydrogen acids and retain bicarb to help maintain pH renal compensation is slow دام compensation خبره کوي ورسته وایو دا normal physiology explain کوي چې bicarb the kidney main function څه دی the kidney main function is basically retaining bicarbonate and with the help of retaining bicarbonate we can normalize the pH and that sequence is basically called compensation and renal compensation is slow rather as compared to respiratory or lung لکه موږ مخکې step wise خبرو کړو اوس راځو دی هغه ته next the common four terminologies that you will be seeing again and again and while interpreting ABGs, that is like acidosis, alkalosis, respiratory, metabolic. So you have to know these terminologies that what is acidosis. Acidosis is basically excessive accumulation of the acid. Whenever we have excessive accumulation of the acids, we call it acidosis. And the consequences if the patient is having decreased amount of alkali, and it can be both respiratory or metabolic. دا وی چې acidosis هغه ټایم راځي چې کله په جسم کې تیزابي حالت چې دا ډېر زیات شي موږ سره او یا پیشنټ سو کې د الکلی چې کم هغه د هغه انټیک کم کی او acidosis بیا it's basically combined. It can be respiratory or it can be metabolic. The acidosis کې دی it might be due to some respiratory issue or it can be some renal issues. Metabolic acidosis. What is metabolic acidosis? In metabolic acidosis, mostly these patients have low pH. In acidosis, the most important thing is we already mentioned acidosis. Acidosis ke awalanai point mu khabara pH ke kade wa. If the pH is reduced from the normal value, that was 35 to 45, kala chi mu sara pH kamegi, no we call it acidosis. او بل bicarb خبر مونږ کړی و bicarb کې مونږ ویلو ک if bicarb is reduced from 22 to 22 نه چې مونږ سره کمیږي this condition is basically called acidosis. The other important thing is basically PCO2 may be normal or may be abnormal. Remember both pH in bicarb will be low. Metabolic acidosis کې اولنۍ point سوي اولنۍ پوینټ موږ سره pH کم وي او بل موږ سره bicarb کم وي د PCO2 دا موږ مخکې خبره وکړه this is basically a respiratory component دا موږ سره یو respiratory component دی دا کېدای شي normal وي یا زیات شي یا کم شي په مکس پکچر کې او بل دا دی د pH او bicarb چې دی دا همیشه موږ سره صحیح کم وي پس کې په metabolic acidosis کې مطلب د پیشنټ ته extra pulmonary problems وي. This is basically caused by taking too much acids in the body or loss of bicarbonate. دې کې دوه reasons کېدای شي یو دا وی چې loss of bicarbonate پکې ډېر زیات کېدای شي یا patients who is having too much acids in the body چې چا په جسم کې acidity ډېره سیوا شوې وي like the common conditions like in DKA, in renal failure patients, in severe dehydrated patients, or those patients who are having persistent loose motions and diarrheas. دا conditions کې موږ سره سکیږي metabolic picture ډېر common وي. Diarrhea کې موږ سره سکیږي we mostly have loss of bicarbonate. Those patients are having excessive loss of bicarbonate. Diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis basically in this patient the patient has overproduction of hydrogen ion. But the patients کې موږ سره سکیږي hydrogen ion production زیاتیږي پکې او بل پکې سوي hypermetabolism. The patient چې کوم metabolism activities دی هغه سیوا کیږي and there is reduction and elimination of in renal conditions کې renal failure کې موږ سره سوي پر renal failure کې دا موږ سره main pathology دا وی there is reduced elimination of hydrogen ion چې د renal failure patients کې موږ سره د دې هغه نه کیږي
او بل پکې مین مسله دا وی چې دې کې بایکارب لاس ډیر زیات کیږي. نو common medical conditions that the patient see, the patients the mostly چې the patient چې د hyperkalemic وي, headache ورته وي, low pressures وي, muscle twitching نه شکایت کوي, بل دین علاوه patient nauseated وي, vomiting ډیر زیات کوي, muscle tone ډیر زیات decrease وي, reflexes یې غوي, patient confusional state کې وي, patient چې د drowsiness دا common picture وي د patients. Respiratory acidosis. Respiratory acidosis, this is also like metabolic acidosis. دی کې مین هغه موږ سره سوي pH موږ سره د نارمل ویلیو نه موږ سره کم وي. خو دی کې بل ضروری پوینټ دا چې تاسو یاد لرئ چې دا ډیفرنشیټ کولای شي is we already mentioned that PCO2 is a respiratory component. PCO2 موږ وایو چې دا یو respiratory component دی. په دې کې موږ سره PCO2 سیوای د 45 نه چې کم کټ اف ویلیو موږ سره. او بل دی پیشنټس کې صحیح بایکارب کې د شي موږ سره نارمل وي, مطلب موستلی دا سوي نارمل وي, خو کمپنسیشن بیس باندې دا مخکې سلایډونو کې موږ وایو به دا موږ سره اپ اینڈ ډاون کیږي. بل پکې ضروری پوینټ دا دی چې د ریسپیریټری اسیډوسس کې ضروری خبر دا دی چې پی ایچ کتل ډیر لازمي دی. پی ایچ دی همیشه موږ سره پر ریسپیریټری اسیډوسس کې سوي دا موږ سره لو وي, او پی سی او 2 چې دا موږ سره اپوزیټ بیس باندې الیویټډ کیږي. د دې هغه دا دی چې دا پی ایچ کله موږ سره ریډیوس کیږي, د پی ایچ اپوزیټ بیس باندې څه کیږي, پی سی او 2 الیویټ کیږي. میسج راول په انګلیش کې وایا. In respiratory acidosis, as we already mentioned, that we have three parameters: pH, PCO2, and bicarb. There is significant reduction in pH. The pH would be low, and there would be PCO2 will always be opposite to pH. If there is reduction in the pH, there would be opposite action in PCO2. PCO2 will be elevated. And as far as bicarb is concerned, it will be normal. But for compensatory mechanisms, in some conditions, it can be elevated. Respiratory acidosis, common conditions, the pakam conditions ki it is already explained. Mahki presentations ki taus rashavede. Come conditions with the common respiratory problems like those patients who are having chronic respiratory issues like COPD, chronic asthma, severe pneumonia, atelectasis, drug overdose, CNS-related problem, chest-related deformities, obesity, hypoventilation conditions. Detail تاسو مخکې ویلي ضرورت نشته چې دوباره repeat کو. In clinical presentation, you also know that the common clinical presentations that this patient has with respiratory acidosis like hypoventilation, hypoxemia, we ورته shallow respiration या shallow breathing की decreased pressures due to vasodilation, dyspnea, we headache, we confusional state, we patient था. Bel patient چې د drowsiness, we ورته disorientation, we ورته دا common clinical presentation ಇದೆ. Respiratory acidosis reasons موږ مخکې وکړو that what is the basic pathophysiology of respiratory acidosis, that is caused by acid buildup due to lungs not eliminating CO2. And the other thing is basically in anything that decrease the respiration that can cause respiratory acidosis. Yo pati ki da vi چې موږ سره lungs is not adequately eliminating CO2. CO2 wash out کولای نشي. بخشی دکتر The other problem is the other issue is basically acid buildup. If there is excessive accumulation of the acids. And the other pathophysiology, that is basically anything that causes respiration, anything that causes depression in the respiratory centers that can cause respiratory acidosis. Like chronic respiratory diseases, mostly those patients who cannot eliminate oxygens, like COPD patients, chronic asthma, or severe pneumonia, or those patients who are having some hypoventilation syndrome like OSA, OHS. These are the common conditions that they cannot eliminate carbon dioxide. And CNS depressions, those patients are having depressions on the respiratory center, they don't have the respiratory drive, so that's why they cannot make a proper respiratory efforts. Respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis is if the patient is having decreased bicarb reabsorption or decreased ammonium excretion to normalize the pH.
And the common conditions, that is basically hyperventilations, or those patients who are having anxiety, pulmonary embolisms, or mechanical ventilation. Respiratory alkalosis ke dade, those patients who are having excessive loss of bicarb. Kam چې خپل هغه bicarb چې د bicarb ډیر زیات loss کوي یا دغه intake ډیر زیات کم شي، او بل دی چې patients چې کم هغه hyperventilations کوي. In hyperventilation, most of these patients wash out CO2 ډیر زیات wash out کوي. Like hyperventilation due to anxiety یا کم patients چې وي those patients who are on mechanical vent. کم پیشنټ چې په میکانیکل وینټ وي داسې سیټینګز کې وي چې هغې کې ریسپیریټري ریټ ډېر زیات وي، نو د خپل نارمل زیات نه پیشنټ چې دی واش آوټ ډېر زیات کوي. د CO2 واش آوټ کول چې کم دي هغه دا کاس کوي چې دا پیشنټ څه وکړي، الکلوسس ته لاړ شي. د هغې کامن clinical presentations د respiratory alkalosis see the patient, these patients are mostly lethargy, having confusions, heaviness on head, with hyperventilation, tachycardia, pressures that come with musara. The patient mostly have hypokalemia, numbness the patients the extremities ke, or sometimes even they have some seizures. That's it jatke one de parazi. Au bal da vitas baksara pe emergency kateli with those patients who are having some CNS problems like anxiety, depressions. Most of these patients are received with in respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis ki, the most important thing is like in ABGs. In ABGs, increase in pH. Most of in this condition, whenever we talk about alkalosis, so in alkalosis, the most important first thing is pH. The pH would be elevated. pH mung sara se ki zyati gi. Normal chi kam aga de 7.45 na mung sara se greater vi. Aur PCO2 is basically opposite. دی کسه کې PCO2 موږ سره کمیږي، PCO2 د 35 نه موږ سره کم شي. pH هم بایکارب په دې کنډیشن کې موږ سره سوي نارمل وي. بل پکې ضروری خبر دا ده چې د pH او PCO2 خبره موږ مخکې کړې وه په acidosis کې opposite وو. خو په alkalosis کې دلته opposite دي. کله چې if there is reduction in the pH، کله چې موږ سره pH کمیږي PCO2 موږ سره high کیږي. خو دلته موږ سره اپوزیټ دی، کله چې pH موږ سره څه کېږي pH زیاتېږي PCO2 موږ سره کمیږي. Next. It's okay. Metabolic alkalosis. The leg back ka go back. Metabolic alkalosis. In metabolic alkalosis, as we already know that we in the beginning of presentation, we have explained 4 conditions. Initially 2 conditions, that is respiratory and metabolic. And in each, you have 2 conditions. Like in respiratory, you have respiratory alkalosis and respiratory acidosis. The same is in metabolic. Metabolic alkalosis and metabolic acidosis. What is metabolic alkalosis? In these conditions, we have pH greater than 7.45. And PCO2 is also, and over here it's a metabolic, so there is no specific role of PCO2 because PCO2 is a respiratory component. Whenever we talk about metabolic, so the renal component is basically bicarbonate. It is greater than 26. PCO2 will be normal. Remember both pH and PCO2 and bicarb, remember both power of hydrogen, pH and bicarb will be elevated. په دې کنډیشنز کې موږ سره دواړه الیویټډ دي. خو په میټابولیک یو پوینټ دا یاد لرئ چې د میټابولیک کلوز تعلق چې کوم دی هغه بایکارب سره دی، او بل پکې د PCO2 دومره تعلق دی کې نشته دی. کامن کنډیشنز چې موږ سره دا کاس کوي لکه کلینیکل پریزنټیشن د میټابولیک الکالوسس، هغه موږ سره کامن کنډیشنز دي لکه کوم پیشنټ چې ډیر زیات سیویر وامټینګ کوي، ایکسسیو جی آی سیکریشنز ډیر زیات وي، ډایورټکس یوز کوي پیشنټس، دا پیشنټ موستلی میټابولیک الکالوسس ډیولپ کوي. کلینیکل کنډیشن سی دا پیشنټ چې د کمپنسیټری باندې هایپوونټیلیشنز کوي یا کنفیوژنل سټیټ کې وي، لاس اف انکانشیس وي، ډیزینس ورته ډیر زیات کیږي، وامټینګ کیږي، ټریمرز دي پیشنټ ته. بل دین علاوه چې د ریسټلیس دي دا پیشنټس، لیترجیک وي او ټیکیکارډیک وي. دا د کلینیکل پریزنټیشن وي. او کامن کنډیشنز چې تاسو یاد ساتئ، those patients who are having severe persistent vomiting or those patients who are having excessive GI
secretions, or those patients who are on some specific drugs like diuretics. The conditions के patients metabolic alkalosis develop कई. Next. Metabolic alkalosis के loss of acids or increase in bicarbonate. Like the common conditions which we talk about, that is like vomiting, NG drainage. The main reason is loss of hydrogen, ion, and excessive use of antacids. The common conditions which is so vomiting kavi, NG drainage zyad ki, excessive antacids istemal havi. Next. Respiratory alkalosis caused by too much carbon dioxide being excreted by the lungs. Respiratory alkalosis ke davi chikam patients CO2 excessively wash out kavi. The most common conditions like hyperventilation, as we already mentioned. Damang mahke explain kuralo. Now we will come to the basic interpretation. These are basically stepwise approach. Stepwise approach da which yo ABGs mong sanga interpret ko chikalamung ta ABGs sokra ki. The first thing is pH. Is it normal? The second is RPO2 and arterial saturation in normal. Is CO2 in normal range? Bicarb in normal range. CO2 and bicarb match with each other with pH. Balchide does bicarbonate and carbon dioxide go in opposite direction of the pH. The pH stepwise chikamunga the ko napadi ke awal pH bi musara pH na urusta chide 2 point aga PO2 partial pressure of oxygen, partial pressure of arterial oxygen de balchide partial pressure of carbon dioxide the level manguru bicarbonate level guru beda di termez mahke manguru chi the bicarbonate or bicarbonate or partial pressure of carbon dioxide chikam de the pH sara matching kavi kana kavi او په اخر کې 6 پوینټ چې کوم ضروری پوینټ دی هغه دا دی چې مطلب موږ سره کاربن ډای اکساید او بایکارب هرڅ اوکې نیکسٹ بس دا به سټپ وایز وروسته ایکسپلین کو اول سټپ کې پی ایچ دی پی ایچ موږ مخکې خبره وکړله اوس لږ شارټ کټ کوي پی ایچ نارمل رینج موږ سره چې دی هغه تر 7.4 پورې کدی رینج کې مرضی اټس اولسو کنسیډر از نارمل په دې کې بیا چې دی موږ سره پلس اور ماینس 0.05 دا ور سره موږ اډ کولای شو نارمل رینج دی کدا موږ سره د دې رینج نه کمیږي 7.35 نه نو موږ دې ته acidosis وایو خو کدا موږ سره ریز کیږي 7.45 it is called alkalotic بل په کې ضروری پوینټ دا دی کدا pH موږ سره د نارمل رینج نه موږ سره کمیږي 7.4 نه it is 7.4 is the cutoff value کدی نه موږ سره کمیږي نو this is basically acidosis او کدا موږ سره 7.4 د موږ سره سیوا کیږي this is alkalotic or alkalosis. Step 2 کې موږ سره ګورو بایکارب ګورو د بایکارب کټ اف ویلیو موږ کتلې و that موږ سره سره د partial pressure of carbon dioxide CO2 چې کوم د partial pressure of carbon dioxide چې کوم د that is from 35 to 45 کدا 35 نه موږ سره د level کمیږي if it is below than 45 we call it alkalotic. If it is above 45, it is called acidotic. The second step in ABGs is basically carbon dioxide. Step 3 is basically bicarb. The cutoff value or the normal range of bicarb is 22 to 26. If it is below than 22, this is basically acidotic. If it is above 26, it is alkalotic. Next. Step 4. Match the partial pressure of carbon dioxide and bicarb with pH. Like we have initially we already said that we have two parameters like respiratory and metabolic. In respiratory we have respiratory acidosis, respiratory alkalosis. In metabolic we have metabolic acidosis or metabolic alkalosis. Look into respiratory issues. If there is reduction in the pH, there would be elevation in PCO2 and there would be elevation in bicarb. This is basically a correlation or you can call it
interconnection between carbon dioxide, bicarbonate and pH. पर respiratory issue की कल चुम सरा pH acidosis side जी pH कमीगी the pH opposite PCO2 ज़्यादीगी. Now that PCO2 ज़्यादीदल it also shows acidosis. The D pH or the D bicarb the normalization लपारा या compensation लपारा bicarb से कीगी bicarb पर level से वाकई ज़्यादीगी मुसरा. In metabolic if there is reduction in the pH, over here it is opposite. In this condition, PCO2 reduces. But the conditions के मुसरा PCO2 reduce कीगी. ठीक है? As we already mentioned that PCO2 is basically a respiratory component. But respiratory side के दार सेवा शो मुसरा हो. Metabolic side के दार से कीगी दा मुसरा कमीगी. Over here, the other important thing is basically bicarb. Bicarb also reduces. The respiratory metabolic फर्क दादे दी की कला pH कमीगी the pH कमी दो सरा bicarb मुसरा bicarb कमीगी और bicarb ने अलावा ची मुसरा दे carbon dioxide level मुसरा कमीगी. Respiratory alkalosis के alkalosis चिकला वशु नो alkalosis की मुसरा pH ज़्यादीगी चिकला मुसरा pH ज़्यादीगी पदी conditions की opposite to pH PCO2 मुसरा से की reduce कीगी चिकला PCO2 reduce कीगी पदी conditions के मुसरा bicarb से की bicarb हम reduce कीगी और कले ची metabolic alkalosis कीगी पदी conditions के मुसरा pH कला ज़्यादीगी और दी conditions के मुसरा total parameters ज़्यादीगी PCO2 ज़्यादीगी और bicarb ज़्यादीगी. Now this is match of carbon dioxide with bicarbonate and pH. Step 5. Does the carbon dioxide and bicarbonate go to the opposite direction of the pH? अवल दादे ची मतलब carbon dioxide ची कला ज़्यादीगी bicarbonate हम दा अगी opposite directions के जी. So this is the pinzam point दादे there is a compensation by that system. हमेशा याद लरे if there is acidity, if the pH is reducing, in that case, if the pH is reducing or if there is elimination of carbon dioxide, carbon dioxide level se waki the carbon dioxide normalization lapara, there is elevation in bicarbonate. This is basically called compensation. That you compensatory mechanism de. The compensatory mechanisms ke dawi chi acidosis chi se waki the acidosis lapara alkalinity process start kigi. For example, the pH is acidotic, the PCO2 is acidotic, and bicarb is alkalotic. No kala chi musara pH kamigi ya bicarb musara bicarbonate the pH or the carbon dioxide the normalizations la parasiki ki da musara zyadigi musara. Lakadwa conditions ke di ki musara pH acidotic shu is balchi de carbon dioxide musara acidotic de. The conditions की चमू सारा कम alkalotic agent है that is basically bicarb. Now the bicarb कोशिश कभी जिदा द्वारा से की normal की. The carbon dioxide matches the pH making the primary acidic disorders of respiratory acidosis. Bicarb is the opposite of pH and would be evidence of compensations from the metabolic system. मैं explain को आगा description दे. Let's put it. Those examples. For example, you have a patient who present to emergency department with this ABGs. The ABGs are pH is 7.33. PCO2 is basically 45 millimeter of mercury and bicarb is 20. What does this indicates? Break it down. Now students based as a student या as a house officer कताउस नपोएगे अवल उगोरे pH. pH उगोरे 7.33 normal range द मुसरा कम दे. Normal cutoff value सुमरदा 7.35 to 7.45 द मुसरा कम शो. Bicarb is basically in normal range. बल्कि दे carbon dioxide is in normal range. CO2 मुसरा पर normal range के दे 44 millimeter of mercury. बल bicarb उगोरे that is 20 millil equivalent. द मुसरा कम शवे. No pH मुसरा ज़्यादा शो. Bicarb बल्कि दे मुसरा CO2 मुसरा normal range के दे और bicarb मुसरा कम शो. Next. pH मुसरा कम हो. So it was showing acidosis. pH was 7.33.
PCO2 was normal and bicarb was 20, so it was reduced. The two conditions ke mu sara sidi the acidosis day. As we already know that PCO2 is basically a respiratory component. Kala da mu sara normal yo the two ke maslavi. Now this indicates a metabolic problem. An abnormal bicarbonate indicates a metabolic problem. Next, the patient sta us masla se da metabolic acidosis de. Next, second problem, pH is 7.59, PCO2 is 29, and bicarb is 24. What does it indicates? First of all, look at the pH. pH basically shows alkalosis, 7.59 alkalosis. PCO2 is 29. PCO2 is also reduced from its normal range, that is basically 35 to 45. Bicarb is 24. It is its normal range. So next. Respiratory alkalosis. Next. pH is 7.25, which shows acidosis. PCO2 is 61. It also shows acidosis. And bicarb is 26. It is normal. What does this indicates? So Kwelishi. Acidosis and acidosis. Yeah, this is acidosis. Look at here. pH is basically acidotic range. Yeah, good. And abnormal PCO2 indicates respiratory problem. Next. Respiratory acidosis too. Yeah. Next. pH is 7.51, PCO2 is 44, and bicarb is 56. This is? This metabolic alkalosis. Look at the pH, 7.51. This shows alkalosis. PCO2 is 44, bicarb is 56. Yes, metabolic acidosis. Alkalosis. غږ مې اوري سر؟ هلو سر غږ مې اوري؟ Can you hear me? Yes, Dr. Ikram, we can hear you. Okay. As we already mentioned in the previous presentations that in some cases we have compensation. So for maintaining normal hemostasis, it is always important that you should know the compensation system of the body. So it never leaves you in acidosis or in alkalosis. So occurs is the body begins to correct the acid-base balance. pH will be normal or near normal at total compensation. pH will be abnormal at partial compensation. Next. The compensation example da de kana چې کله په جسم کې یو خاص حالت راځي یا acidosis راځي یا alkalosis راځي د هغه سټیټس ساتلو لپاره چې د بیک کمپنسیشن ته لګلاړ شي هغه لګي ستنګ پښتو کې کمپنسیشن څه ته وایي موازنه کله چې په جسم کې اسیډیټي سیستم راځي یا الکلینټي سیستم راځي د هغه د نورمالایزیشن لپاره په جسم کې په خپل په بلډ ګیسز کې څه چینجز راځي هغه چینجز اوس فور ایگزامپل یو پیشنټ ته ریسپیریټری ایشو دا پیشنټ ټایپ 2 ریسپیریټری فیلیر کې د CO2 کافي ریټین کړی دي د دې CO2 ریټینشنز کې پیشنټ ته ټایپ 2 ریسپیریټری اسیډوسس دی کډنیز یا ګردې چې کم دي د دې د کمپنسیشنز لپاره څه کوي بایکاربونیټ ریټین کوي بایکاربونیټ ریټینشنز نه پرېږدي چې هغه بهر ته لاړ شي نو بایکاربونیټ د یو ښه میډیم دی د څه لپاره چې هغه اسیډیټي الکلینټي د چینج کی نو د pH normalization ډیر ضروری دی په ABGs کې یاد لرئ the most important element is basically pH او د pH normalization که پوره وشي نو دې ته موږ total compensations وایو
او که د پی ایچ کمپنسیشنز په کافي اندازه ونه شي نو د هغې لپاره چې دی بیا موږ ورته پارشل کمپنسیشن وایو. لکه فور ایگزامپل د یو پیشنټ پی ایچ دی فور ایگزامپل 7.21 پی سی او 2 څومره دی 60 دی او د هغه بایکارب چې دی د هغې لپاره خپل هغه مطلب رینل سیستم دومره اکټیو شو چې د هغه د نارملایزیشنز لپاره بایکارب ریټین کړلو او د هغه پی ایچ فور ایگزامپل 7.34 ته راوستو. We can call it this is a pulley compensation. دا مطلب د pulley compensation وشو. خو د بایکارب ریټنشنز وشو خو سی او 2 یې سو کړلو د پی ایچ نارملایز نه کړلو یا کم نارملایز کړلو نو دې ته موږ څه وایو partially compensated. دا خو اسیډي بیس پروسس دی. دې کې وګوره دې کې ښه ایکسپلین شوی دی. یو پیشنټ ته کله چې ریسپیریټري ایشو وي کله چې پی ایچ موږ سره سیوا کیږي د پی ایچ سیوا کېدو ټایم کې پی ایچ موږ سره سکیږي چې موږ سره پی ایچ سیوا کیږي الکلوسس سایډ زی نو دې ټایم کې پیشنټ سکیږي پی سی او 2 موږ سره کمیږي او کله چې موږ سره acidosis سایډ پی ایچ کمیږي د پی ایچ سره چې د پی سی او 2 موږ سره سیوا کیږي دا acidosis دی. دا موږ سره عام خی دي کې یو مین خبره دا ده چې ریسپیریټري اپوزیټ میټابولیک ایکوال مطلب پر ریسپیریټري اپوزیټ کې دا ده چې کله موږ سره پی ایچ زیاتیږي موږ سره پی سی او 2 ته دغه اپوزیټ بیس باندې کمیږي خو کله چې پی ایچ موږ سره کمیږي د هغه اپوزیټ چې د پی سی او 2 زیاتیږي نو دا پوینټ ځکه مشن کی چې ریسپیریټري اپوزیټ بل میټابولیک دی. میټابولیک کې دواړه ایکوال رواني کله چې پی ایچ زیاتیږي بایکارب هم زیاتیږي لایک ریسپیریټري الکلوسس موږ مخکې ویلي او کله چې پی ایچ موږ سره کمیږي د پی ایچ کمیدو سره بایکارب هم کمیږي لایک ان acidosis کنډیشنز کې نو دا روم یو خاص فارمولا چې دا تاسو ته یاد وي. نیکسٹ both PCO2 and bicarb will be abnormal. Respiratory imbalance are compensated by the renal system. Metabolic imbalance are compensated by respiratory system. دا یاد لرئ چې کله پیشنټ ته ریسپیریټري ایشو وي ریسپیریټري مسلې د ریسپیریټري کمپنسیشن چې کم کیږي هغه د رینل سیستم په ترو باندې کیږي. رینل سیستم په ترو باندې کیږي بایکاربونیټ ریټنشنز زیاتوي او بل چې د هایدروجن هغه چې کم د ایکسکریشن زیاتوي. بل چې د میټابولیک امبالانس چې کله وشي میټابولیک امبالانس بیس باندې ریسپیریټري سیستم څه کیږي ریسپیریټري سیستم هغه سره هیلپ کوي ورسره. نیکسٹ دا دی خبره ده چې پی ایچ کلوز کوریلیشن د پی سی او 2 بایکارب سره دی. دا موږ مخکې ایکسپلین کړی. نیکسٹ دا کامن ایگزامپلز دی. فور ایگزامپل احمد CKD on hemodialysis who is missed his 2 last appointment at dialysis center is ABGs result. دا تاسو ته ABGs تراولو مطلب ABGs هم وکړل emergency department تراولو CKD patient دی chronic kidney disease patient دی hemodialysis باندې دی خو د سیشن یې مس کړی دی. PH 7.32 دی PCO2 32 شو بایکارب 18 شو او PaO2 88 دی. نو کدی ته موږ ګورو دا موږ سره څوک هغه کولای شي د دې ډایګنوسس څه کېدای شي acidosis metabolic acidosis تاسو مهرباني وکړئ خپل لاسونه مجک کوي وي ته بوار ورکول کیږي دا acidosis. Good. Next. metabolic acidosis देखो गोरे दी की okay back लगा the patient पगुरो 7.32 pH थे PCO2 32 दे in bicarb ची कम दे 18 दे नो दी की मुंग सरस शेवी दी pH normalize न शो bicarb मुंग सर help को bicarb ची देख पहले reduce शो वर्ता मतलब bicarb मुंग सर सेवा न शो हो PCO2 د دې چې کم دی PCO2 کم شو respiratory base باندې دي سره غو شو نو this is partially compensated metabolic acidosis. نور چې کوم ګورم SaO2 سره بالکل نارمل رینج کې دی او مین هغه پکې پارامټرز چې کم دي هغه pH دی او بل پکې څه دی بایکارب دی دا چې respiratory base باندې د PCO2 کم شوی this is for compensatory mechanism. Next. Mr. K with COPD, this is ABGs. The COPD patient, the emergency taralo, pH is 7.35, PCO2 is 48, bicarb is 28, PaO2 is 90. What is the final diagnosis? This is called fully compensated.
fully compensated دا چې دا pH بالکل نارمل کو COPD patient د chronic CO2 retainer دی دا 48 څخه خبره نه ده دا chronic retentions د patients د normal وي خو pH normal دی بل بایکارب چې د ګوره موږ سره 26 نه سیوا شو نو د compensation وکړو خو د دې compensation په result کې pH normal شو بل PO2 موږ سره normal دی this is fully compensated respiratory acidosis next Mr. S 53-year-old man presented to emergency department with the following ABGs. pH is 7.1, PCO2 is 50, and bicarb is 40. That's okay, Deshi Musara. Alkalosis. It's metabolic alkalosis, sir. Metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. That's okay, good. Just look into the scenario. This patient is basically having different parameters. Like pH is 7.1, 7.51, it's alkalosis, PCO2 is 50, acidosis, bicarb is 40, alkalosis, PO2 is 40. This patient is basically having a mixed picture. This shows alkalosis, this shows acidosis, this also shows what? Alkalosis. You got it? So this is basically a metabolic alkalosis with acute respiratory acidosis. Because look into the PCO2. There is elevation in PCO2. Because of acute hypoventilation, this patient has stopped ventilations. So that's why he's retained CO2. Next. Okay, we have explained fully compensated. We have already explained this slide. Like partially, we also talk about that. Next. This is PCO2 pH relationship. Like the patient, if the patient is having pH of 7.20. So the ideal or the patient would have PCO2 of 80. If it is 7.30, 60, 7.4, 40. So this is relationship between pH and PCO2. These are also examples like pH is 7.27, PCO2 27, bicarb is 10 millimeter of milliequivalent of liter. So what is this condition? That's a kiddish. Acidosis. Good. Which type of acidosis? Respiratory acid. Look at here. The Metabolic. Look at here. If the patient is having respiratory, so look into the PCO2, it's 27. So it is not in that range. That's a metabolic picture. Metabolic acidosis. Metabolic. Metabolic acidosis. Look into the pH. pH is in acidosis. PCO2 is alkalosis in alkalotic range, and bicarb is in acidotic range. And look into the this corresponds with the pH, and this is a metabolic problem. Metabolic acidosis with partially compensation. Next. Next. I think we are lack of time. So next. At the end, we have some scenarios. These are the common conditions. We already explained that in previous slides. Respiratory acidosis, respiratory alkalosis. The scenario lapara ma dubara pictures I have just put these pictures for the scenario to dadi. Da patartib sara yo kaswe. PO2 is 90, SO2 is 95, pH is 7.48, PCO2 is 30, and bicarb is 28. What is this? Which pathological condition does it meet? The conditions Kiratlesh. Metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. This is not metabolic. Look at to metabolic. Look at here. Oh, respiratory alkalosis. Good. This is respiratory alkalosis. Let's come to 2. PO2 is 60, SO2 is 90, pH is 7.32, PCO2 is 48, bicarb is 25. Respiratory acidosis. Good. Respiratory acidosis. Respiratory alkalosis. Acidosis. No, this is acidosis. Look into the pH. pH 7.32, PCO2 is 48, and bicarb is 25. Okay, number 3, PO2 95, SaO2 100, pH is 7.3, PCO2 is 40, bicarb is
18. Metabolic Metabolic acidosis. respiratory acidosis. Metabolic acidosis. Metabolic acidosis. It's metabolic acidosis. 4. PO2 87, SaO2 94, pH 7.38, PCO2 is 48, bicarb is 28. Metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. No, just review your look at here. pH is 7.38, PCO2 is 48, and bicarb is 28. Respiratory acidosis. This is fully compensated respiratory acidosis. They compensated it. 5. PO2 49, SaO2 99, pH 7.49, PCO2 40, bicarb 30. Alkaline. Metabolic acidosis. No, Not Metabolic acidosis. alkalosis. metabolic Yeah, yeah. alkalosis. Metabolic alkalosis, look at the pH 7.49, PCO2 40, bicarb 30. Number 6. 35, 7.35, 45. Respiratory acidosis. This is Fully compensated respiratory Full acidosis. compensated. Number 6. This is compensated what? Respiratory alkalosis. Respiratory Acidosis. Alkalosis. respiratory acidosis. Good. This is compensated respiratory acidosis. Number 7. Fully compensated respiratory acidosis. This is not respiratory. Look into the parameters. Metabolic That is alkalosis. PaO2 93, SO2 97, pH 7.4. This is compensated metabolic alkalosis. Number 7. You got it? Number 8. Respiratory acidosis. Metabolic. This is metabolic acidosis. Good. 9. 9. 9 is Acidosis. Respiratory acidosis. Respiratory acidosis. Good. And number 10 at the last. 10 is alkalosis. Metabolic alkalosis. Respiratory alkalosis. Yeah, this is metabolic alkalosis. Metabolic. Okay, thank you so much. It was really nice to have a presentation with you. If you have any questions, you can leave it. So, سوال وي تاسو وکولای شئ. خیر وسی مننه استاد ژوندی